Good evening to everyone. This is the Power of Healing with Uthabi. Ungowekhethelo umabaso wabasentabeni kwadliwa ilanga lishona. Umbilini wabonwa ilanga. Abadla izimfe ezimbili kwaphuma khambi linye. Thina bakantokela. Kubela abayihlabe ngamanxeba abakhule ngezinyawo. Ithi ke labo omtunga. Today ngizokhuluma ngento very complex, very complicated, ne? I think as everybody can see in my title, I'm going to talk about marriages, but not necessarily marriage per se, but Isthembu in marriage, and for spiritually called people or people with a calling. Isthembu in marriage. So that's what I'm going to talk about, because I want to talk about spiritual attachment as well as physical attachment that people don't understand. So sometimes it's only, unfortunately, Isthembu in marriage for abantu abane calling, abantu abanobizo, it involves abantu abangana calling, right? Because a relationship sometimes is formed by two people. It's unlikely that, and we won't say it's not common. It's unlikely that a person or nobizo is going to attract umuntu ongena spiritual gift. It's just that people don't know they're spiritually gifted. But it's unlikely that you are going to attract umuntu ongena ingcosana nje ye-spiritual gift. Yabona. So ke asibukeni kanje. Asithi ke I'm going to be talking about Isthembu for people who have a calling or healers, right? But also I'm going to touch, it's going to also affect nabantu abangenayo calling. Because even if ungenayo calling, there are spiritual attachments, or you are spiritually attached, you have a spiritual attached marriage that you are very much aware of it, and some unfortunately are not aware of it. So ngizoyichaza lento, but I'm not going to go into details kakhulu, sesikhathele abantu ne. So I'm not going to go into details kakhulu. That with this video, I'm not going to tell you amanyama resolutions on how you sort things out, but I'm just going to educate you kwezinye izinto that people don't look at. Because my main focus was going to be, have you ever wondered why people who have a calling bangashadi? And a lot of people abayibheki noma abayilandeleli leyo nto. Anyway, into engizokhuluma ngayo ke kuthi I'm going to talk about spiritual attachments and physical attachments, and explain Isthembu, ama implications with Isthembu in for people who are spiritually or have a calling, for people who have a calling, or ngathini, indlela eziningi zokubheka indaba yesithembu for people who are spiritually called. Because githina Isthembu has a different scenario to it, and it takes someone, guys, when it comes to marriage for a person on a calling, or awuthi ngiyibeke kanje, and I'm sorry today ngizokhuluma kakhulu ngesizulu so that the topic is understood. Ngizokhuluma kanje, ezinye izinto the spiritual realm, ezinye izinto zabantu abangasekho, noma abantu abadala, noma amathonga, noma ugogo nomkhulu, noma amakhehla nezalukazi,
ezinye izinto requires spiritual wisdom at a certain level to understand, because uzolwa ngento trying to fight into that you have no control over. So ngizokugcizelela futhi lokho, a spiritual journey needs wisdom and maturity. Ngema lapho. Yeah. So let me say this first. Awukwazi ukushada noma ukugana umuntu on a spiritual attachment to someone who's late, unless you have done certain things ezikwazi ukulungisa leso simo. Aningitholi noma aningizwa. Awukwazi ukuthi ungasukeleka nje uyogana umuntu on a spiritual attachment to someone who's late noma umuntu odlulile ngaphandle kokuthi kwenzeke izinto ezimbili. There's two things that you can actually do okuyolungisa leso simo, because if that person is spiritually attached to lo muntu wena uyafana nesithembu. Angazi noma nizongizwa yini. Okay. Abantu guys, okay. Kunabantu who are spiritually attached to other people that have passed on. Kunabantu, there's a physical attachment and then there's a spiritual attachment. Those zinto zombili zihlukile, and when you try to bring this to this one uzoba senkingeni, because uzozama ukuyi-understanda ngale sense yokuthi I'm in a physical world, or I'm in a physical reality. Izokushaya. Ngizoyichaza guys. A spiritually attached cannot take his team after being given a pack. Okay, that's sense kanje. A person who has a calling, umuntu on a calling, and or umuntu onobizo, and okhethelwe umuntu akafani nomuntu onobizo okhethwe umuntu. Okay, right? Umuntu on a spiritual calling okhethelwe umuntu akafani nomuntu on a spiritual calling okhethwe umuntu. Okay, if mina ngikhethwe umuzo thize, mina ngikhethwe umuzo thize, okay, for izathu ezithize, or ngikhethwe ithunywa ezithize zakulowo muzi for isizathu esithize. If mina ezami zihamba zokhetha umuntu, lokho ku2 akufani. Okay, umuntu on a spiritual attachment guys to umuntu ongasekho akakwazi ukuthatha isithembu, kodwa umuntu on a spiritual attachment emuntwini ophilayo uyakwazi ukusithatha isithembu. Nongizwa kudala umuntu ofike wathiwa ofike wayokhethelwa umuntu, right, ukuthi simkhethe siyamletha thina kuwe ukuthi mhlambe nigane, which is no gana nayo idinga inama processes olethela ukuthi nigane naye noma nishade naye.
uyayithola incazelo kubantu abadala ukuthi lo ulethwa kanje ngezinto zathi ey'thize, meaning awukwazi ke wena ukuhamba uyofuna omunye othandwa uwe, because there is a spiritual attachment to lo lethwa abantu abadala. Akuso wakho kodwa there is a spiritual attachment, so awukwazi ukuyothola omunye. Kodwa lo wena mhlambe olethiwe kuwe kuthiwa sikukhetheleni, uyakwazi ukuba ukuyothola enye physical attachment, uyakwazi ukuthatha omunye umuntu. Now singayiphikisa guys, and I always explain ukuthi ngichaza izinto the way ngichazelwe ngakhona. Lo okwazi ukuthatha a physical being akakwazi ukuba ne-spiritual attachment nalowo muntu, because spiritually spiritually attached to abantu bakithi. Angazi ke noma ngichaza kahle noma niyayizwa. Yena uyakwazi ukusithatha isithembu, kodwa leso sithembu it's only for a physical attachment, inyama. Akakwazi ukuba ne-spiritual attachment nalowo muntu because u-spiritually attached to laba abalayikhayo. Even though mina ngingakwazi ukuhamba ngiyothatha omunye umuntu because the spiritual attachment sesikulo. Me as a person, or me as a child with a calling, kunama limitations to what I can do. Okay? Kunalento abantu abangayazi, and angizungena kuyo kakhulu. It's a topic for another day. Umuntu wesifazane onamakhehla uyakwazi ukumsinda umuntu wesilisa. Abantu babona izinto noma kwenzeka izinto emhlabeni that are not explainable and that are questionable, kodwa abanye abantu abakwazi ukuyichaza ngendlela ezozwakala kahle ebantwini. Umuntu onamakhehla womuntu wesifazane guys uyakwazi ukubasinda abanye abantu besilisa. Ama-relationships awamosheki because khona into oyenzayo wrong. Ama-relationship amosheka because amandla akho ayabasinda labantu. I will not tell you how to fix that. Abantu bakini fanele bakutshela ukuthi uyifixa kanjani leyo. I can tell, ngiyazi ukuthi uyifixa kanjani, kodwa iyalungiseka, ayikho into engalungiseki. Kodwa ke angizukunichazela. Kodwa umuntu wesifazane uyakwazi ukubasinda abantu besilisa. Okay. Now, I was talking about a spiritual attachment. Mawukhethelwe, guys. Mawukhethelwe umuntu wathiwa siyamletha lo muntu njengomuntu wethu noma othandwa yithi. It's not your choice. I spoke about your spirit guides or your spirit bakuchuzela abantu. Now it depends. Umuntu uphethwe kaningi. Kunabantu abakumbethe nabantu abakuphethe. Kenzeka ke ukuthi lo okhethelwe yena owabantu abakuphethe. I'm talking about water spirits now. Ne? Kenzeka ukuthi lo abamlethayo ulethwa yilaba abakuphethe. Now inkinga ukuthi awukwazi ukwala without a reasonable effect yokuthi wayiwala. Fanele kube nezizathu ukuthi ngala ngoba lokunala. Awuyakwale ngokuthi ngoba wena the physical is saying lo muntu akusilo ngimfunayo, akasi the body structure that I'm looking for does not have the features that I'm looking for. Awukwazi ukwala. Okay? Ungenazizathu ukuthi walelane. Ngizoyeka lapho. Sizobuzana through comments. But I cannot advise you deeper. In comments, I can only
answer what you asked, but it's not going to be used as consultation. There are people, guys, that got married. The husband or the wife passed on, udlulile unkosikazi noma umyeni wakhe wadlula, kodwa lo muntu akakwazi ukuqhubeka. Why is that? It was not only a physical attachment, but also but there was a deep spiritual attachment. Now, ukuthi lo muntu aqhubeke ngempilo yakhe, there needs to be either two things. Between these two things ezenziwayo, or okay, asingiyibeke kanje, kunezinto kuneyindlela eziwu-2. Kenzeka ukuthi lo osedlulile akukhethele. Mayesekukhethele ke mayesekukhethele kunento futhi efanele kuyazi. Akakukhetheli bese uba 100% fully for lo okhethiwe okhethelwe yena noma ophiwe yena. It's not 100% because the spiritual attachment is with him, but he's giving you physical grace. He's giving you that physical attachment grace because uphile emhlabeni wenyama. Nizongithola kahle ngelinye la. So you are not necessarily for law or awusuwa lo ophila on a physical attachment. You are just given that grace ukuqhubeka nempilo. And unless bese ke kuba nezinto esizenzayo. So it's either uyakhethela or uyathengwa ukuze wena ukwazi ukuqhubeka. Kuna lo ozofika mhlamba afike empilweni yakho, kunento efanele ayenze ezoyenza ukuthi lo akukhulule. But ke ngithe mina I'm talking about people who are spiritually called or people who have a spiritual calling. Kunezinto efanele zenzeke lapho. Okay. So as I said, there are two ways to negotiate for someone with a spiritual attachment before umnikezwa. Before unikezwa lo musha, there are two ways to negotiate that. And those two ways, it's either lo ongasekho uyakunikeza akuphe lo, but then now maye kupha lo and then mhlambe izinto zihambe ngendlela bese lo efuna ukukushada, sekungezinye izinto, sekunamanye ama negotiations ekufanele kenziwe. Guys, abantu bayahlupheka out there, bahlupha ama spiritual attachment and they're not even aware ukuthi this is a spiritual attachment who has always been a spiritual attachment, and it's not a bad thing. You just need to understand the space salo muntu lo. It's Isthembu, guys. For a spiritual child goes deeper. It's very complex. Hence I said we as umuntu on a calling, mangabe une spiritual attachment, awukwazi ukuba nesithembu, so awukwazi ukudlula phambili or awukwazi ukuba nomunye umuntu ongaba ne spiritual attachment naye, because lo ozofika unikezwe yena uba ne physical attachment, but there's already a spiritual attachment. But lo omnikeziwe uyakwazi ukuthi asithathe esinye isithembu elibe enawe, because that's a physical, but he cannot or she cannot have another spiritual attachment ungapha. It's very complicated, guys, and it need ukuthi sihlale phansi sixoxe kakhulu. Kunabantu ke umuntu afika ashiwe umlingani wakhe bese angakwazi ukuqhubeka nokushada, ne? Ngoba lo muntu waganwa yithunywa zakule khaya leli. Awuzange uganwe ilo muntu
on a physical form, kodwa waganwa wena ile ithunya zakule khaya. So awukwazi ukushiya lo muzi uye ngaphandle ngoba wena wagana ithunywa, ukuze wena ukwazi ukuqhubeka. Naku kenzeka kanje, kenzeka ke ukuthi wagana ithunywa emshadweni bese izinto zingahambi kahle, nihlukane nalomuntu. Usenkingeni ke mangabe waganwa ithunywa, because noma ngabe nihlukana nalomuntu, wena ukwazi ukuqhubeka uye ngaphandle uyovusa omunye umuzi. Awukwazi ukwenza kanjalo. Wawukhethwe yithunywa kule khaya. Awukwazi ukushiya le khaya ngaphandle kwemvumo, meaning awukwazi ukuthi uhambe uqhubeke nempilo ngaphandle kwemvumo from abadala bakule khaya abahamba bayokukhetha. Singikhuluma ke ngabantu abaphilayo, ukuthi wena noma uyaphila umyeni wakho noma unkosikazi wakho na uyaphila, awukwazi. Senihlukene ngokwenyama, awukwazi. Kodwa lo okhethwe yithunywa zakule, olethwe la ekhaya, akakwazi ukusuka aphume kule khaya angazange ayobikela ithunywa zakule khaya, angazange athole imvumo, or ungazukazange ukuthola i-permission from kule khaya. Makuthiwa ngesinye isikhathi umuntu ufanele ukuthi ayolotsholwa lapho wayeganwe khona, ngoba fanele alobole ithunywa zakule khaya ukuthi azakhululeka ahambe ayothatha esinye isibongo. Ngizongizwa kudala. So mawunomuntu who is spiritually attached to you, whether usaphila whether udlulile, you cannot have another spiritual attachment. That's why sicabana ke uthola ukuthi izinto zethu ayihambi kahle ne relationship because ukucabana izinto. Ekuhlanganeni kwabantu, guys, ekuhlanganeni babo kwabantu kwakhiwa ubudlelwane, kunezinto ezenzekayo ezihlanganisa ithunywa, ne? Now kulezo zinto ezenzakalayo dinga ukuthi umuntu mazi ukuthi unama spiritual attachments yini, and that sometimes needs a conversation between two people. Ukuthi mina nganginomuntu engangizwana naye, washona lo muntu, niyothi niqabana nabantu benu ukuthi hayi siyaqabana nje siyalwa sazi silwelani, kanti unama spiritual attachment ekufanele kwadlulisa. It's a conversation ukuthi yazi mina nganginomuntu engangizwana naye, lo muntu lo wadlula emhlabeni. Ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi umuntu wadlula emhlabeni, uthi uyahamba uyohlola ebantwini abaningi, kulibe kuvele lo muntu, awukuzibuza ukuthi why, and try to fix that, because you cannot move on. There's a spiritual attachment, and it's very unfortunate when you think ukuthi okay, now I'm gonna make an example. Ufike uthola umuntu bese as a spiritually called person, or as a spiritually called as a healer, uthola umuntu, uphiwa umuntu kuthiwa lo wakho, asithi bowunomunye kuthiwe nanga omunye owakho, bese kufuna ukushiya lo yawuyisipho. Awukwazi ukushiya lo ngoba lo yawuyisipho, i-spiritual depending on the thonga leli or the spirit esikubonisa lo, faneke sikuchazele ukuthi kanjani ngoba lo uyisipho. And uthola ukuthi lo omphiwayo already had a partner that's passed on, so the partner mayinikeza yena akakunikeza njengowakho spiritually, but ukunikeza njengowakho physically. Angazi noma niyangizwa. Ngiyadlula lapho, masingayizwanga soyichaza ngelinye ilanga. Guys, when it comes to marriage, when it comes to umshado, umuntu
umegana kulomndeni ne emzini ezophiwa izingane ezasemzini. Mawuzophiwa izingane zasemzini, angikhulumi ngeingane eziyo biological kids. I'm talking about kids of mhlambe o-auntie abangasekho or ingane ukuthi uyikhulise njengomakoti wakulomuzi. Uyalotsholelwa lezo ingane. Especially if you are spiritually called. I said this mainly is about spiritually gifted people. Uyazilotsholelwa lezo ingane ozoyikhulisa kule khaya because uhamba nabantu ekufanele ukuthi bafike ba-protect le ingane. So kunelobole elithize ekufanele lilobole ley'dalwa zakini ezizoprotecta le ingane ngoba mawuphiwa zona kuthiwa le ingane ezakho, kusuke kushiwo ukuthi uma wazo manje. So kunale nkomo efanele iphume iyonikeza abakini ngoba uthathe izingane zakule khaya. Kodwa ke ekunikezeni kabaningi fanele iye to the relevant people. Le mali fanele iye to the relevant people. Sisenkingeni yokuthi amalobola akhishiwe athathwa abantu abarong. And in most cases when you do consultations, a lot of people amalobolo wabo ayenze mhlambe ayendaweni erong ekungakufanelanga aye kuwo. Noma izinto zenziwe endaweni ezirong ekungafanelanga. Umuntu guys una two sides. Noma ngabe uyabazi noma ngaba ubazi noma kodwa okusalayo umuntu i-bloodline, ugazi olihamba kumuntu, igazi elihamba kumuntu likabili. Madlula lapho. Ngisakhuluma ngezingane. Kuyenzeka ke ukuthi izingane lezi ufike waganwa umuntu onezingane ngaphandle. Bese kufikwe lezo izingane zifike zithiwa okay, mhlambe omama bazo bakunikezele sona ukuthi uyikhulise noma mhlambe ufike uyitholela ekhaya bese kukhuliswa njengo zakho. Uyalotsholela lezo izingane. Ngoba ngisasho unabantu hamba nabo ekufanele bakhulise le ingane. Okay. Sidlule lapho singene kule. Umuntu guys, inkomo zomuntu onesiphiwo. Ilobolo noma inkomo zomuntu onesiphiwo. Inkomo zelobolo zomuntu onesiphiwo, ake ngisho kanjalo. Zihamba nezidlelo ezimbili. Xoxa ngelinye ilanga, ngizoyi-explaina ngelinye ilanga. Angizukunitshela yenziwa kanjani. Inkomo zelobolo zomuntu onesiphiwo zihamba nezidlelo ezimbili ngoba lo muntu udlezi ezidlelweni ezimbili. Inkomo zomuntu onesiphiwo azamukelwa noma ubani. Inkomo zomuntu onesiphiwo azamukelwa nanoma ubani. Kunabantu ekufanele bazamukele. Kunabantu ekufanele ukuthi noma ikhishwa babikelwe. Ngoba lo muntu unesiphiwo le. Kunalabantu ahamba nabo. Guys, we need to educate each other. Akwenziwa nje ukuthi vele umuntu uyalotsholwa afika ulotsholwa kunezigaba. Kuyabheka ukuthi uhamba nobani. Balungiselwe labo bantu labo ngoba ngisho noma sekuqediwe sekwenze konke uzoqala phansi futhi kuthiwe khona into engahambi kahle ugule wenzeni. Izinto zomuntu onesiphiwo guys ayifani nomuntu onatural. And we need to address this. Ukulobola emuntwini onesiphiwo. Inkomo lezi azikhishwa zinikezwe noma ubani. Ukulotsholelwa. Okay. Ukulotsholwa ne komuntu onesiphiwo. Inkomo ayinikwa noma ubani. Inkomo zomuntu onesiphiwo ayikhishwa noma ubani ziyolobola. Angazi noma isizulu esicacileni leso kodwa ngiyacabanga ukuthi sicacile.
inkomo ze-reincarnate noma inkomo zomuntu ekuthiwa une-spiritual twin kunenkomo yokugcina ekhishwayo. When we say you've got a reincarnate or uhamba ne-spiritual twin, when I say spiritual twin, I'm always going to rectify this. Asikhulumi a dark spirit here, and asikhulumi ngale zinto ey'khulunywa abantu ukuthi masithi umuntu une-spiritual twin esuke sikhuluma ngezinto ezimbi. There are things that if I've done a consultation with you and there was a spiritual twin, I think I've explained spiritual twin yakho yenzeke kanjani. And in most cases, a spiritual twin, futhi athi ke ngingayi-explain ngoba ngike ngayenza i-video about this, a difference between a spiritual twin and a reincarnate. Lezo dalwa zombili lezo noma lawo ma-spirits omabili kunenkomo yokugcina ekhishwayo uma uzomlobola. Angithi fane sifundisane ukuthi izinto zenzeke ngendlela. I said we've come to days where everything is being revealed to us. It's a matter of us educating each other ngendlela right. I'm not going to go deep, guys, because I think this topic needs spiritual wisdom deep ngendlela esimanga noma in a certain level. And unfortunately for me, as I grow in stages of my spiritual journey, nazo ziza nje ngaleso sindo leso, as I grow nenkingi nezinto ezizayo noma nezinto engiyifundiswayo ziza ngalesigaba esengikuso. So angazi noma ngichaze kahle yini, and hopefully sizothola izinto eziningi, but ngifuna ukuthi nikwazi lokho. Umuntu onesiphiwo uyakwazi ukumsinda omunye umuntu. I'm talking about opposite genders here. Umuntu wesilisa onesiphiwo akuvamisile ngabantu besilisa abanesiphiwo, kodwa kuvamisile ukuthi umuntu onesiphiwo wemuntu wesifazane akwazi ukumsinda umuntu wesifazane, amsinda umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane onesiphiwo samakhehla uyakwazi ukumsinda umuntu wesilisa. Okay, omunye umuntu angabuza ukuthi kumsinda kanjani. I'm talking about spiritually la. Umuntu wesilisa onezalukazi kuyenzeka ayibone abonakale njengomuntu olula kumuntu wesifazane. I said, there was a video that I said, in the spiritual world, level of authority remains level of authority. In that world, 50-50 laba bagu in this world lapha akusebenzi. Akuna 50-50 lapha. So as I say, and ozakwethu mhlambe who have the same calling and have walked through the journey bazo understand mhlambe. Noma it requires abantu abadala to understand. Kunezinto that we cannot bend when it comes to a spiritual journey. There are pros and cons. There are terms and conditions. There are regulations. There are do's and don'ts when it comes to a spiritual journey. I hope the message I'm trying to send ngale video is understood. But what I'm saying, you cannot marry someone with a spiritual attachment without negotiating. As much as someone with a spiritual attachment cannot have a spiritual attachment with somebody else, they can only have one physical attachment. They cannot have multiple physical attachments.
Yozwakala ngelinye ilanga. Thank you so much and good night.